researcher for the Bhaktivedanta Institute. И така, аз съм един от изследователите в Бхактиведанта института. That's the Science Studies branch of the International Society for Krishna Consciousness. Това е отдел за научни изследвания към обществото за Кришна съзнание. And the purpose of this institute is to explore concepts of modern science in light of India's timeless Vedic wisdom. И целта на този институт е всъщност да анализира учението на съвременните научни теории и какво представлява ведическата мъдрост. So the founder of the institute, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was very interested in this question of human origins. И основателят на института, негова божествена милост A.C. Bhaktivedanta Swami Шила Прабхупад, много се интересува от произхода на човешката раса. So he wanted us to deal with that question. И той искаше ние да се занимаваме с този въпрос. Today, most scientists accept the Darwinian theory of human evolution. И днеска повечето учени споделят теорията на Дарвин за еволюцията. They say that life began on this planet about 2 billion years ago. И те казват, че животът е започнал на тази планета се появи преди 2 милиарда години. And they say the first apes and monkeys came into existence about 40 million years ago. И казват, че първите човекоподобни маймуни са се появили преди 40 милиона години. And the first ape men came into existence about 6 million years ago. И преди 6 милиони се появил първият първобитен човек. And finally, human beings like us came into existence about 100,000 years ago. И човешки същества, подобни на нас, се появили едва преди 100 000 години назад във времето. And they say all the physical evidence supports this evolutionary picture of human origins. И те казват, че всички научни доказателства потвърждават тази теория за еволюция. But for those of you who were here last time, you'll remember I showed that isn't true. Но за тези, които бяхте на последното ни събиране тук, може би се убедихте, че това не е истина. Scientists have actually discovered much evidence showing that human beings like us have been present throughout this entire period of time. Много научни открития, много повече, всъщност показват, че човешки същества като нас са били през целия този период в историята. Just as the ancient Sanskrit writings of India tell us. Също както античните санскритски текстове от Индия ни казват. There are human skeletons, human footprints, and human artifacts going all the way back to about 2 billion years ago. И могат да се намерят човешки отпечатъци, архефакти и човешки скелети до тези 2 милиарда години назад във времето. But this evidence simply contradicts the Darwinian theory of evolution. И тези факти просто се противопоставят на теорията на Дарвин за еволюцията. It simply tells us that human beings and various kinds of ape men and apes and monkeys have coexisted with each other on this planet. Тези факти ни показват, че първобитни хора, като австралопитека, човекоподобни маймуни, човешки същества като нас винаги успоредно са съществували в историята. And the period of coexistence goes very far back in time. И че периодът за това съвместно съществуване е много назад във времето. All the way to the beginning of the history of life on Earth. Започва се дори от самото начало на живота на Земята. But this still doesn't tell us where human beings came from. Но това все още не ни дава отговор на въпроса откъде идват човешките същества. Now there are several ways we can get information about this. Има няколко начина, по които може да вземем информация за това. If we consult the Bhagavad Gita and the books, sacred books of the other great religions of the world, we can learn that God created us in the beginning. Ако се обърнем към Бхагавад Гита и всички религиозни книги в света, ние ще научим, че Богът ни е създал в самото начало. But some people today, especially many scientists, don't accept these books as a source of information. И много хора в днешно време, особено съвременните учени, въобще не приемат
тези книги като достоверен източник на информация. So, the presentation I'm going to give tonight is a way of getting them to see an alternative, to Darwin's theory of evolution. И представянето, което ще направя тази вечер, е един опит да се представи алтернативата, която измества теорията на Дарвин. Based on scientific evidence. Базирана на научни открития, доказателства. And hopefully it will lead such people to put more faith in what the Bhagavad Gita and the sacred books of other religions tell us about human origins. И ние се надяваме, че по такъв начин тези хора, които нямат вяра, ще приемат в крайна сметка Бхагavad Gita и всички религиозни книги в света като достоверни източници. So, before we ask the question, where did human beings come from, we should first of all ask the question, what is a human being? Но преди да зададем въпроса откъде идват човешките същества, ние трябва да си дадем отговор на въпроса какво е човешко същество. We should know what it is we're trying to explain. Ние трябва да знаем какво е това, което искаме да обясним. Today, many scientists believe that a human being is simply a combination of ordinary matter. В днешно време много учени вярват, че човешкото същество е просто комбинация от обикновена материя, нищо повече. But that limits the kinds of explanations we can have for human origins. Но това много ограничава представата за човека и неговия произход. We can only talk about how material elements come together. Ние можем да кажем в това отношение, ако човекът е само материални елементи, откъде идват материалните елементи? The first step is to challenge this assumption that a human being is simply a combination of the ordinary material elements. Първата ни стъпка е всъщност да предизвикаме това неправилно твърдение, че човешкото същество е само съчетанието обикновени материални елементи. I believe that on the basis of all of the evidence available to science, it's more reasonable to say a human being is made of three things. Аз мога да кажа, че базирайки си то на всички научни и съвременни открития, твърдо може да се заяви, че човешкото същество е от три неща съставка. I'm going to call these three things matter, mind, and consciousness or spirit. И аз назовавам тези три неща материя, ум и съзнание или дух. Now, if we carefully study the ancient Sanskrit writings, we know that in addition to mind, there's also intelligence and false ego. But to keep the discussion simple, I'm going to combine those things into the concept mind. И така, ако надникнем в дневните скрити текстове, всъщност можем да видим, че там има и интелигентност, фалшиво его, но аз просто за да пазя нещата по-прости в обяснението, наричам всичко това с ум. Now we don't have to speak very much about ordinary matter because everyone already accepts that. Няма да говорим много за обикновената материя, защото всеки вече е приел, че това съществува. Now, what about this mind element? Какво за този елемент ум? Everyone has a different definition for mind. Всеки има различно определение за ума. As many minds as there are so many definitions. Има точно толкова определение за ума, колкото умове има. Maybe even more than as many minds. Дори повече, отколкото са умовете. But for the purpose of this scientific discussion, I'm going to define mind in a particular way. Но точно с тази научна дискусия аз ще определя ума като нещо различно. So mind is a subtle material energy. Умът е финна материална енергия. Associated with the human organism. Във връзка с човешкия организъм. And this energy can act on ordinary matter in ways that we can't explain by our laws of physics. И
Тази по-фина енергия може да влияе на грубата, позната ни материална енергия по начин, по който ние не можем да обясним чрез обикновената материална физика. Now, someone might say, where is the scientific evidence for such a mind element? Някой може да каже къде са научните доказателства, че има такъв елемент ум. And there is such evidence. Има такива доказателства. But it's been subjected to this process of knowledge filtration that I talked about the other night. Но тези открити доказателства също са подчинени на този процес на филтриране на знанието, за който говорих миналата вечер. For those of you who weren't there, I'll explain it a little bit. За тези, които не бяха, съвсем малко пак ще обясня. We can call this blue box the knowledge filter. Тази синя кутия може да наречем филтър на знанието. It represents the ideas that most scientists now have about life in the universe. И те представят, тази синя кутия представя идеята на учените, за която имат съвременните учени за съвременния свят. So reports of evidence that conform to these ideas will pass through this intellectual filter very easily. И информацията, докладите за най-различни събития в Вселената, които пасват на тези теории, се пропускат през тази синя кутия. And that means students will read about this evidence in their textbooks. Това означава, че студентите, учениците, те ще четат в учебниците за тези неща. And people will hear scientists talking about it. И хората ще чуят как ученици говорят за тези факти. But reports of evidence that go against these ideas will be filtered out. Но докладите за факти и доказателства против тези теории ще бъдат отхвърлени. And that means students don't read about this evidence in their textbooks. Това означава, учениците няма да прочетат учебниците за тези неща. And people don't hear scientists talking about this evidence very much. И хората няма да чуят много учените си говорят за тези неща. Now I'll give some of this hidden evidence regarding the mind element. Аз сега ще дам някои от тези покрити доказателства за съществуването на ума. This is one of the scientists who did research about this. Това е един от учените, който изследвал тези неща. His name is Alfred Russel Wallace. Това е Alfred Russel Wallace. And he was actually the co-founder of the theory of evolution along with Darwin. Той е бил самичник на Дарвин в теорията на еволюцията. For a long time, the theory was called the Wallace-Darwin theory of evolution. Дълго време теорията се наричала за еволюцията Wallace-Darwin теория. A few weeks ago, I spoke against the Darwinian theory of evolution at the Darwin Museum in Moscow. Много скоро всъщност говорих против теорията на Дарвин за еволюцията в музея на Дарвин в Москва. And in the room where I was speaking, right in front of me, there were two big paintings, larger than life. One of Darwin, one of Wallace. И точно на стената, в ръст по-голям от естествения човешки ръст, огромни две картини бяха на Уолъс и на Дарвин, точно на стената пред мен. They're like the Krishna and Balarama. Бяха ги поставени като Кришна и Баларама. Бащите на теорията на еволюцията. Not quite. I hope they'll forgive me for saying that. Аз надявам се, че Кришна Баларама ще ни простят за това, което казва. So he was a very important scientist. Той бил един от най-важните учени за времето си. You read about him in every textbook of biology. Във всеки учебник по биология ще чуете за него, ще прочетете. But what we don't read is that he became involved in what is called paranormal or psychical research. Но никой да няма да прочетем, че той е изследвал психологически паранормални явления. So this made Darwin quite angry with him. Тези изследвания накарали Дарвин много да му се разгневи. Darwin said to him, by getting involved in such research, you are
killing our child, the theory of evolution. Той му казва, като правиш такива изследвания на паранормалното, ти просто убиваш нашето дете, теорията на еволюцията. So maybe that's why it's only called the Darwin theory of evolution. Може би по-късно след това стана само Дарвиновата теория за еволюцията. Just like sometimes in Russia in the communist days, they would remove the name of some leader. Също както в Русия от време на време някои от имената на вожда да се отпадат. If he did something wrong, if he deviated. Ако малко се отклони, името му изчезва от историята. So you can see how angry he is. Може да видите колко е гневен тук в момента. So, okay, somebody has to come through. Направете малко местенци да поджарим. Тук също ще намеря. So Wallace was joined in his research by another famous English scientist. Уолас бил придружаван в изследването си от един много друг известен английски учен. Sir William Crookes. Сър Уилям Крукс. Yes. An unfortunate name for a very honest man. Много лошо име за честен човек. But I don't know if they get the joke, but Не знам дали засещате шегата. Крък означава крадец на английски. So he won a Nobel Prize in physics. Той има Нобелова награда за физика. And he was president of England's highest scientific institution, the Royal Society. И той бил президент на най-висшата научна институция в Англия, кралското общество. So he was also a very prominent scientist. Той бил един от най-значителните учени на това време. Now these two prominent scientists were investigating mediums. Те изследвали медиуми, тези двама учени. So mediums are people who had some what we might call mystic powers. Медиумите са хора, за които ние казваме, че имат мистична сила. And you don't have to be a spiritually advanced person to have some mystic power. Не е необходимо някой да бъде духовно издигната личност, за да има мистична сила. We know that Srila Prabhupada, our teacher, said that in India there are many yogis who have some little mystic power. Ние знаем от нашия духовен учител Шрила Прабхупада, че в Индия има много йоги, които имат мистични сили. And he did not think very highly of them. И той нямал висока оценка за тях. He called them rascals. Той ги нарича негодници. Cheaters. Измамници. So if such people can be found in India, we shouldn't be surprised that they may exist in other parts of the world as well. Ако такива хора има в Индия, не трябва да сме изненадвани, ако те се намират и в другите части на света. So this is the medium, one of the mediums that Wallace and Crookes were doing experiments with. Това е един от медиумите, които Уолас и Крукс те изследвали. And his name was Daniel Hume. Даниел Хюм е неговото име. And he could do some interesting tricks. Той може да прави много интересни трикове. This is an accordion. Това е акордеон. Is there one here? Yes. Who's got it? Bring it. Донесете го. Покажете акордеона къде е. That is behind. Now they bring it. Oh, they have to bring it. No, Can they make it like this? В такава позиция го поставете. Готови. Разтвори го просто. So you can open it? Готови. I don't know if it's possible to put it like this, but he could hold the instrument with one hand here. With one hand here? Yeah, with one hand at the top. Той може да го държи с една ръка на върха, най-високата част. And he wouldn't touch the keys here. He would just hold it like this.
Той просто го държал за долната част, тук се на тази дръжка и клавишите си оставали свободни въздуха, той не ги докосвал. And the instrument would play very elaborate tunes. И инструментът си свирил много хубави неща. Много чисто си свирал на него. Просто го държал с едната ръка и той си свирал. Of course, these scientists, they were very intelligent men. Учените били много интелигентни мъже. So they thought, well, maybe he has a trick instrument, something, with some mechanism inside. Естествено, те си помисли, да, той има, инструментът му е по-различен, той има специален механизъм вътре в акордеона. So they bought a brand new instrument that Hume had never seen or touched. И те му донесли чисто нов акордеон, който Хюм никога не е виждал. And they used that for the experiments. Нито бил докосвал и те използвали него за експеримент. Now, another thing they thought was maybe somehow he's, getting his second hand, touching the keys. Те си казали, може би прави някакъв невероятен трик и без да го виждаме си прекарва другата ръка и натиска клавишите. А може би използва кръвка си и ние не го виждаме. So they decided, okay, we'll make a cage. Окей, те казали, ние ще направим една клетка специално за акордеона. So they made a cage. Те направили една специална клетка. So that he couldn't touch the instrument with his other hand or his foot. Така че той да не може да докосва с нито друга част на тялото си ръка или крак инструмента. And they made an arrangement like this. И те направили такъв специален аранжимент. He has to keep one hand here on top of the table. Казват му да си държи ръката на масата. The other hand is inside the cage. Другата лявата ръка му е вътре в клетката. Holding the instrument. Държейки инструмента. And they found that under these conditions he could still make the instrument play very elaborate tunes. И въпреки това те установили, че той е много хубаво си свирил на акордеони при тези условия. Now, both of these scientists saw something very interesting. Тези учени видяли нещо много интересно. They saw him take this hand out of the cage and put it here with the other hand. Те видяли как той си изважда ръката от клетката и слага до другата. And both Wallace and Crookes said in writing that they saw the accordion floating in the cage with nothing touching it, playing music. Дори видяли, те записват за своите научни изследвания, че когато дори той си извадил ръката и сложи на масата, този акордеон продължава да плува в пространството от клетката и да си свири. Now, sometimes when scientists hear this word paranormal or psychical, they say no serious scientist would ever be concerned with such things. Когато повечето учени чуят психоявления, паранормални явления, така това никой сериозен учен няма да се занимава с такова нещо. But they say that because they don't know the actual history of science. Но те казват това, защото не знаят истинската история на науката. They don't know what the great scientists have actually investigated. Те не знаят какво учените са открили и изследвали света. And have actually seen. И не знаят те какво са видяли. So this was reported by the co-founder of the theory of evolution, Wallace. И това е докладвано от един от създателите на теорията на еволюцията, Уолас. And the Nobel Prize winning physicist, Crookes. Един Нобелов лауреат по физика, Крукс. Now, both of these scientists saw Hume levitate. Двамата тези учени видяли как Хюм левитира. Now, we can read in different sacred writings about saints and yogis who could float in the air. Ние сме чели за святи личности йоги, които се движат във въздуха. But some people will just say those are just religious stories. There's no scientific evidence for this. Хората си казват, това са някакви религиозни историки. Няма никакви научни доказателства за това нещо. But both of these scientists, the Nobel Prize winning physicist and the co-founder of the theory of evolution, saw Hume levitate. Но двамата тези учени видяли Хюм да левитира. Now, we know that magicians can do tricks like this. Ние знаем, че фокусниците, магиосниците правят трикове като тези. But it requires a stage. Но това изисква сцена. And some apparatus. И някой апаратчета.
some wires, some mirrors, something. Някои кабелчета, някои огледалца, нали? Това са трик. Sometimes you see on television programs about how the magicians do their famous tricks. Понякога по телевизията показват някои известни фокусници, показват как си правят триковете. But that was not what was going on here. Но това не е случаят тук въобще. Hume lived in a flat, an apartment in London. Хюм си живее в апартамент в Лондон. So the scientist would go to his flat unannounced, without any warning, and simply knock on his door and say, "Come with us." Учените отишли в неговия апартамент, почукали му казали, ела с нас. And then they would take him to some house he'd never been before. И го завезли в къща, която никога не е бил преди това. And then, just in the middle of an ordinary room like this, и в средата на обикновена стая като тази, he would be standing in front of scientists and other intellectuals. И той седял пред лицата на учените и други интелектуалци. And he would float into the air. И се издигал във въздуха. And they would feel all around, and there was nothing supporting him. И те чувствали минавали отстрани под него и виждали, че няма нищо, което да го поддържа. And both Crookes and Wallace said they saw this several times. И заедно Крукс и Уолъс казвали, че няколко пъти са виждали това нещо. Now, on one occasion, a group of researchers were with Hume on the third floor of a building. Веднъж много хора били с Хюм на третия етаж на тази сграда. And they saw him float into the air horizontally. И те го видяли да плува във въздуха, да лети хоризонтално положение. And float out a window on the third floor. Да излита от прозореца на третия етаж. And then float in another window. И да влиза в друг прозорец. And then go down to the floor. И пак да си се приземява на пода. Now, you have to ask, why did these very famous scientists say these things? Why did they write that these things are absolutely true and we saw them? Ние трябва да се запитаме, защо тези велики известни учени си правят труда да записват такива неща. Did they do it because they wanted all of their colleagues to think they had gone mad? Да не би да са ги написали, за да могат всички техни последователи да решат, че са напълно полудели. No, I think they did it because they actually saw these things. Не, аз мисля, че те са написали и са направили тези неща, защото наистина са го видяли. And the reason we don't read about these things in the physics books today и причината защо ние не прочитаме това в учебника по физика днеска is because some scientists, some physicists cannot believe these things are true. Защото много учени, много физици не могат да повярват, че това е истина просто. Even if they were reported by greater scientists than themselves. Въпреки, че това е докладвано от много по-големи учени от тях. I could give many examples of this type of evidence. Можем да дадем много такива доказателства от такъв тип. But I'll just give one more case. Но само за един такъв подобен случай. Every physics student learns about the work of Marie and Pierre Curie. Всеки, който чува за физика, чува и за Мари и Пиер Кюри. They received Nobel prizes for their work in physics. Те са получили Нобелова награда за техните изследвания в физиката. Actually, Marie got 2 Nobel prizes. Мари, тя е получила 2 Нобелови награди. And her husband Pierre just one. А съпруги Пиер само една. Now, every physics student knows that. Всеки, който изучава физика, знае много добре това. But what they do not read in the physics textbooks is that they were also involved in psychical research, paranormal research. Но това, което няма да прочетете в учебниците, е, че те са изследвали също паранормални явления. They were part of a group of about 20 very prominent European scientists. Те били включени в една група от около 20 много известни влиятелни учени в Европа, who were conducting paranormal research in Paris early in the 20th century. които изучавали паранормалните явления в началото на 20 век в Париж.
And the group included 3 other Nobel Prize winners. В тази група има още 3 Нобелови лауреати. In addition to them. Плюс тях. So 5 Nobel Prize winners. Така че 5 носители на Нобелова награда. And they conducted experiments with mediums. И те също правили много експерименти с медиуми. They did 2 years of experiments with the Italian medium Eusebia Palladino. Те правили 2 години опити с един медиум в Италия, Паладино. And well, I'll give one example. И ще ви дам само един пример. One day they were doing experiments with this medium in the Psychology Institute in Paris. И един ден те правили експерименти с този медиум в психологичен институт в Париж. And the medium was sitting in a chair. Медиум е седял на стол. Marie Curie was holding her hands to control them. Holding the hands of the medium. Мария Кюри, тя държала ръцете на медиума. And other scientists were holding her feet and completely controlling her, so she wasn't able to move. Други държали краката, за да не може да мърда. And Pierre Curie said that in the middle of the room, a large table was floating in the air. Пиер Кюри, той наблюдал и казал, че една голяма маса си плува в пространството. So, he was measuring how high the table is floating in the air. Той измерва колко високо лети във въздуха. He's timing how long it's floating in the air. Той засича колко време си седи във въздуха. So, all the scientists who participated in these experiments signed a document saying these things were true. И всички учени, които присъствали в тази зала, се подписали по документ, че това е истина. The original research notes of Pierre Curie are still in the science archives in Paris. Всичко това е в научните архиви в Париж. Все още. And he wrote letters to his prominent physicist friends saying these things are absolutely true. И Пиер Кюри, той просто написал писма на всички влиятелни физици в Франция, да им каже, че това е истина. But you're not going to read about this in your physics textbook. Но никога няма да прочетете това в учебника по физика. But what does it all mean? Но какво означава всичко това? To me, it shows that there is a mind element associated with the human body that can act on ordinary matter in ways we can't explain by our current laws of physics. Това просто показва, че има такъв елемент ума, който влияе на нашето тяло и влияе на другите материални обекти, без ние да можем да го обясним от гледащите на обикновената физика. A couple of years ago I was in Poland. Преди няколко години бях в Полша. And I spoke to a group of scientists there. И говорих с група учени там. Of course, you know that Marie Curie, her original name was Sklodowska. She was Polish. Мария Кюри, може би не знаете, нейната предишна фамилия е Гладовска и тя от Полша. And I explained, her paranormal research. Обяснявах за нейните паранормални изследвания. And one Polish physicist, he was very upset. И един физик в Полша беше много притеснен. He was practically crying. Той на практика просто плачеше. He said, "No, that can't be true." Той просто повтаряше, не, това не може да е истина, това не може да е истина. I said, "It's true." Аз му казах, не, истина е. Because she's practically a saint among Polish scientists. Защото тя е просто като светица между полските учени. And they couldn't believe she would have been involved in such things. И те просто не искаха, не можеха да повярват, че тя е включена в такива изследвания. But it's true. Но това е истина. So this is all part of what I call the hidden history of physics. Това е част от това, което аз наричам скритата история на физиката. And once I was giving a talk on the hidden history of physics at the Department of Nuclear Physics at the Science University in Budapest.
И веднъж говорих за тази скрита история на физиката в катедрата по ядрена физика в Висшия университет в Будапеща. There were about 100 physicists there and physics students. Там има стотици професори, преподаватели и студенти. And I was wondering, what are they going to say? И се чудех какво ли ще кажат. But afterwards, one of the physics professors came to me. Но след дискусията, един от професорите физици дойде при мен. And he said, I'm very glad that you gave this talk. И каза, съм толкова щастлив, че ти говори за тези неща. He says, by day I work in plasma physics. Всеки ден аз работя върху плазмофизиката. But privately I'm doing some experiments in telepathy. Но частно, скрито, аз изследвам телепатията. He said, I wouldn't speak about this to any of my colleagues, but I'll tell you. Аз затова не говоря на един от моите колеги, но те ще ти кажа. He said, he had a young son, a little boy, son. Аз слагам моя малък син. And he said, I put my young son in another room. В другата стая. And then I flip a coin. И след това хвърля монета. And my son has to guess. Is it heads or tails, top or bottom? И той трябва да познае дали е зи или тора. В другата стая. He said, my little boy is getting 80% correct. Моят малък син 80% оцеля. And by chance, he should just be getting 50%. Обикновено това най-много 50%. But he's getting 80%. Но той си постига 80%. So he thought there was some telepathic connection between his mind and his son's mind. И той предположи, че има връзка телепатична между неговият ум и умът на неговият син. Again, what does it all mean? It means there's a mind element that can act on ordinary matter in ways that we can't explain by our laws of physics. И отново, какво означава това? Има елемент ум, който влияе на материята по такъв начин, че ние не можем да го обясним. So, now what about this consciousness element? Добре, а какво за този елемент съзнание? Is there a conscious self that can exist apart from the body, apart from the mind? Има ли такъв елемент, такова съзнание, което може да съществува независимо, отделно от тялото и ума? There is some scientific evidence for this. Има и научни доказателства и за това. Some of the evidence comes from medical reports of out-of-body experiences. Много тези доказателства идват от медицинските среди, от неща станали на ръба между живота и смъртта. For example, when people have heart attacks, they should be completely unconscious. Особено когато хората имат сърдечна атака и сърдечна криза, те трябва да бъдат без съзнание. The blood stops flowing to the brain. Предполага се това. Наистина кръвта спира да тече в тялото, мозъка. And the brain activity stops. И мозъка спира да действа. So the body is not functioning, the mind is not functioning. И тялото не функционира, умът също. But sometimes some of these people report separating from their bodies, rising up, and being able to look down consciously and see, what the doctors are doing. Но много тези хора разказват как са се отделили от тялото, застават отстрани, кори наблюдават всичко, което докторите, лекарите правят с тялото им. And they're able to report exactly what the doctors did. Интересното е, че те точно описват какво лекарите са правили, съвсем съзнателно описват всички подробности. So, there are medical doctors and other scientists who believe this shows that there's a conscious self that can separate from the body. Има лекари, има учени, които твърдят наистина, имат такова нещо, съзнание, аз, което се отделя от тялото. One scientist who did this work was named Michael Sabom. Един от тези учени е Майкъл Сейбом. He was a cardiologist in America. Той е кардиолог в Америка. And he
did research on out-of-body experiences and became convinced they are true. И той следва много такива доклади, преживявания извън тялото на много хора и се убедил, че това е истина. So he said, could this conscious self that separates from the brain during these times, could that be the soul that the religions of the world have always talked about? И той задава следния въпрос, да не би това аз, това съзнание, което се отделя от мозъка, от тялото, е тази същата душа, за която говоря за всички религии. Now this idea that the conscious self can separate from the body leads to the idea of reincarnation. И наистина, не е ли така, че идеята за съзнателното аз води към идеята за прераждането? And that's a very ancient belief, even here in Bulgaria. И това е много древно вярване, дори тук в България. Today I was speaking with some scientists at the Institute of Anthropology of the Bulgarian Academy of Sciences. И наистина това е така. Днес говорих с научени от катедрата по антропология към БАН. And after my talk, they took me through a tour of their museum. И след като си поговорихме, те ме разведоха из техния музей. And one of the anthropologists there was showing me the burials of the ancient people, how the skeletons were buried. И един от антрополозите ми показа някои останки от това как им показа как древните са погребвали по тези земи. And he said that to him, the way that the bodies were buried showed that the people believed in reincarnation. И той каза твърдо, начинът по който те са погребвали телата показва, че те са вярвали в прераждането. Because he said the skeletons of adult people were put in a position that an infant is in birth, you know, in the birth position. Значи, дори скелетите, труповете на възрастните хора, които почивали, били поставени в позицията на както децата се раждат на родищите. So he said that showed him that they believed in reincarnation. Това пак казва лично за мен, този учен казва за мен, доказва, че те се вярвали в прераждането и поставят това като прираждане, позиция като прираждане. But the central idea of reincarnation is that there's a conscious self that can go from one body to another body. Но всъщността истинската теория за прераждането е, че има аз, душа, която минава от едно тяло в друго тяло. And that means there's an element, consciousness, that can exist apart from the body. Това означава, че има елемент съзнание, който съществува извън тялото. And there is some evidence for this, scientific evidence for this. Има научни доказателства и за това. It comes from psychiatric studies of past life memories. Идват психиатричните изследвания на паметта от предишните животи. This is Dr. Ian Stevenson. Това е доктор Иан Стивенсън. He's a psychiatrist from America. Той е психиатър от Америка. And for many years he has done research in past life memories given by young children. И много години той изследвал паметта на деца за предишните им животи. Srila Prabhupada once spoke about these memories. Шрила Прабхупада веднъж казва нещо за тези спомени. He said that from time to time in India you read in the newspapers, about some child who has reported some past life. Много вести в Индия това може често се прочете как деца говорят за предишните си животи. But these reports come from all over the world. Но те идват от целия свят, не само from every continent. They come. Във всеки континент, от всякъде идват. And Stevenson has studied hundreds of these cases. И Стивенсън е изучил стотици от тези случаи. And he has been able to identify, the person the child claims to have been in the past life. И той е бил способен да идентифицира личността, която това дете е било в предишния си живот. Now sometimes adults make up, some past life memory that they were Cleopatra or Napoleon. Възрастните понякога те имат такива станища, които казват,
Аз бях, мисля, че Клеопатра търси си живота и така нататък. Нещо велико, нали? Възрастните обикновено. Well, these children don't do that. Но децата обикновено не правят това. They don't know about these things anyways. Те не знаят нищо за тези неща, за тази история. But they are, they generally report being some quite ordinary person. Те обикновено говорят за някакво обикновено същество, обикновен човек, който си били. Who lived not, very long before they were born. За личности, които са живели не много отдавна преди те да се родят. So there was one interesting case from India. И един интересен случай от Индия. About a girl named Shukla who reported she had been a woman who lived in another village in her past life. И за едно малко момиченце, което се нарича Шукла, тя говорила, че е жена, която живеела в едно друго селище. And Stevenson and his researchers came to investigate the case. И Стивенсън, неговите помощници дошли да изследват случая. And the child took a group of researchers to this village where she had never been before. И те помогнали на това момиченце и заедно стигнали до място, където това момиченце казало, че никой не е било преди това. And she led them through the streets and said, this is the house where I lived. И тя, като ходила по улиците, изведнъж видяла една къща и казала, това е къща, в която аз живях. And she went inside and there were many people there. И влезнала вътре, имало много други хора. Because in India they have collective families, members from many generations living in the same place. В Индия това може да се види, личности от различни поколения живеят в една къща, цяло голямо семейство. And among all the people there, she pointed out her relatives. This was my brother-in-law, this was my sister. И между тези лично тя започна да сочи и казва, този ми беше никакъв си там, никакъв си зет и така свеха и така нататък. And she also told them. She told them? Yes. Тя им казала къде има кутия с специални накити и цвета сарите с определен цвят, които са били нейни. And so they went and they found the box and they looked inside and there were the saris that this woman had worn. And they were the same color as described by the child. И когато отишли, намерили в стаята, която тя им казала, кутията, която тя им казала и същите накити и описанието пълно на сарите, което тя носила като жена преди си живота. So now we have some reason to think that a human being is made of three things: ordinary matter, mind, and consciousness. И сега ние имаме наистина основателни причини да мислим, да разбираме, че човекът е изграден от три неща, обикновено материя, ум и съзнание. So all these elements have to come from somewhere. Всички тези елементи трябва да идват от някъде. They have to come from the world around us. Те трябва да идват от света около нас. So this leads to the assumption that the cosmos is divided into regions. So consciousness, mind, matter. И това води до презумпцията, че целият космос е изграден от съзнание, ум и материя. And that there are forms of life adapted to the conditions at each level of the cosmos. И има форми на живот, които са специфични за различните нива в космоса. And this idea was very common in Christian Europe during the Middle Ages. И тази идея е била много позната в християнството в средните векове. There's a region of ordinary matter where we live. Това е региона на грубата материя, където ние живеем. There's a realm of subtle mental energies where higher beings live, like the angels. Има и сфера на по-финната ментална енергия, където същества по-висши като ангелите живеят. And then there's a realm of pure consciousness or spirit where God and his eternal associates live. А има и сфера, в която Богът и неговите придружители, сферата на чистото съзнание, които живеят. Of course we know from our the Vedic cosmology has a similar idea. Знаем, че ведическата космология има подобна идея. There's the realm of pure spirit where God and his eternal associates live.
Има сфера на чисто съзнание, където Богът и неговите предложители живеят. There's a realm of the subtle material energies where the demigods live. Има сфера на финната витална енергия, където плововете живеят. And finally there's a region of ordinary matter where we live. И има и регион на обикновената материя, в която ние живеем. But originally we exist on the level of pure consciousness or spirit. Но изначално ние сме живели на нивото на чистото съзнание или духа. Now one thing we know about consciousness, it's individual and it's personal. Ние знаем едно нещо за съзнанието, то е индивидуално и е лично. And this suggests that the origin of all conscious beings is also individual and personal. Това предполага, че източникът на цялото съзнание също е личностен и е индивидуален. So you can see this is sort of a tricky way of talking about God. Вие разбира се, това е един хитър начин да се говори за Бога. Mention the word God, to some scientists in the very beginning, they. Разбирате ли, ако просто кажете Богът, още самото начало на дискусия с учените, веднага просто дърпат. But I found there is a way to gradually lead up to the idea. Но аз разбрах, че има начин постепенно да ги доведем до тази идея. I'm not saying that this is the only way to do it. Аз не казвам, че това е единственият начин да се направи. I'm just one person. Аз съм една личност. And this is the way I like to talk about these things. И това е начин, по който аз обичам да говоря за тези неща. So maybe others can have different ways to come to this conclusion. Може би другите ще имат други начини да стигнат до това заключение. Maybe better ways. Може би много по-добри начини. This is the best I can do. Но това е най-доброто, което аз мога да направя. Originally, we exist as spiritual beings on the level of pure consciousness. Изначално ние сме духовни същества на нивото на чистото съзнание. In connection with the source of all consciousness. Във връзка с източника на цялото съзнание. Now, if we give up our connection with that source of all conscious beings, ако ние изоставим връзката си с този източник на всички живи същества, then our original form becomes covered by the lower energies of mind and matter. Тогава нашата изначална форма бива покривана от финния ум и грубата материя. Now I call this process devolution. Аз наричам този процес деволюция. In other words, we don't evolve up from matter as most scientists now believe. В други думи, ние не идваме от нивото на материята, както вярват учените. And rather we devolve or come down from the level of pure consciousness or spirit. По-скоро ние деволюираме или слизаме от нивото на чистото съзнание. But the process can be reversed. Но процесът може да бъде обърнат в обратна посока. I call that process re-evolution. Аз го наричам рееволюция. Or revolution. Или революция направо. When I was in Moscow, когато бях в Москва, I was interviewed on a television program. Когато ме интервюраха в една телевизионна програма. And it happened to be Lenin's birthday. Случи се, че е рождения ден на Ленин. So they asked me, well, what do you think of Lenin? Те ме питаха, извинявайте, какво мислите за Ленин? I said, oh, I always liked the Beatles. McCartney, Lennon. Моят отговор беше, аз винаги съм обичал Битълс, Маккартни, Ленън също съм го обичал. But I said, seriously speaking, it's Lennon's birthday and he came to make a revolution, so I'm also trying to make a revolution. Но след това отговорих сериозно. Казах, Ленин е дошъл да направи в този ден някаква революция, аз също дойдох да направя революция. Само че става въпрос за духовна революция. So every great religious tradition of the world has some process of
prayer or meditation or yoga to accomplish this re-evolution. Всяка истинска древна религия в света има начин, това може да е молитва, медитация за възвръщане на изначалното ни съзнание. Because we have, our process and, meditating on the Hare Krishna mantra. Ние имаме нашия процес да медитираме върху Харе Кришна Махамантра. Yeah, but other religious traditions also have their means to accomplish this goal. Но другите религиозни традиции също имат средства да постигнат тази крайна цел. And that's the actual purpose of human existence. И това е истинският смисъл на човешкото съществуване. So, if you're interested in these ideas, you can look at this website. Така че ако се интересувате от тези идеи, може да погледнете този вебсайт. And that's the end of this presentation. И това е краят на това представяне. So maybe somebody can turn on the light. Някой може да запали лампите. And can you push that red button once and then twice? Okay. So we can have a few minutes for some questions or comments. Има няколко минутки за някакви въпроси, някакъв коментар. Искам да попитам, да ми помня името на този медиум, който на начало на един изследване. Hume. His first name was Daniel. Hume. Because I remember about David Hume. Oh, he was a philosopher. He was not a medium? No. Not that I know of. He was very skeptical of such things. Значи има лично Даниел Хюм разбра се, че е медиум, а Дейвид Хюм е философ, който е бил скептичен към тези неща. Имената си подхождане. Okay. Земята, тъй като тя няма предразлични лиги. И дали сега в момента сме в един друг етап, който изисква други различни. Други какво? Друг вид развитие. Друг вид развитие. Is it true that this process of devolution is necessary? Especially she asking about the earth. Is it necessary, like natural? No, it's not. It's not. The natural thing is to remain on the level of pure consciousness or spirit, with the source of all consciousness, God. That's the natural thing. Естественото начално състояние, това е винаги да сме в чистото съзнание във връзката си с Бога. Това е истинското. So we're now in the unnatural position. В момента сме в неестествена позиция. Is it by the will of God? No, it's by our will. Отговорът е не, това е по нашата воля. Because each of us has free will. Всеки един от нас има свободна воля. And the proper use of free will is to exist in harmony, with God and the spiritual level of existence. И правилното използване на волята е да живеем в хармония с желанията на Бога. The problem is some of the conscious selves desire to become independent from God. Проблема се получава от това, че някои от независимите съзнателни същества, използвайки своята независимост, искат да бъдат напълно самостоятелни от Бога, на страна от Бога. They don't want to enjoy in cooperation and harmony, with God. They want to enjoy separately, independently, in their own way. Такива зависими, така наречени същества не искат да се насъждават заедно в хармония с Бога, а по собствения си начин, независимо от Него. So there has to be a place to do that. И трябва да има място, където това да стане, да се прави. And this is the place to do it. И това е място, където може да се прави. But in this position, our consciousness is limited by the coverings.
Но в тази наша позиция, обусловена, ние сме покрити от най-различни наслоявания. We are meant to experience unending existence. Ние сме предназначени за да съществуваме в безкрайността, вечността. But when consciousness is covered by mind and matter, it identifies with those coverings. Но когато ние сме покрити с умът и материята, се идентифицираме с тях. And the coverings are temporary. А тези покрития са временни. One body comes into existence and then it ends at a certain time. Едно тяло се ражда и след това свършва в определен момент с него. So the original unending experience of consciousness is divided so that consciousness believes it's temporary. И вместо ние да изпитваме безкрайни хубави преживявания, те биват прекъсвани от тези приключвания живота на тялото. And the conscious self doesn't like that. А съзнателното аз не харесва тези неща, не му харесва. And therefore we see that people fight against this temporary nature of the coverings. И затова виждаме, че всички хора се борят срещу временната природа на покритията. They try to extend life. Всеки се опитва да си продължи живота, but they can't do it. Но никой не може да го направи. And therefore they're unhappy. Затова всеки е нещастлив. But there's a reason for the unhappiness. Но има причина за нещастието. It's because by nature consciousness is unending. По природа съзнанието е безкрайно. And under this illusion of identifying with the temporary coverings, consciousness therefore feels dissatisfied. Но под влияние на илюзията, създадена от временните покривки, съзнанието не е удовлетворено. If consciousness weren't really eternal, then it wouldn't feel dissatisfied. Ако съзнанието не беше вечно, то ще да си много удовлетворено от това, че... Okay, I'm temporary, so what? Да, съм временен, какъв е проблема? Now, many people try to adopt that attitude. А всъщност много хора се опитват да приемат това настроение, всичко си е наред и са много щастливи от това. Think, oh, I'm temporary, so what? Да, всичко е временно и какво това? But when the heart attack comes, they're screaming for the doctor. Where's the doctor? Но когато инфаркта дойде, те просто крещят за доктор. Къде е доктор? Something else? Нещо друго? Сарангер, как познаваш за минало, настояще и бъдеще? Нека обясним. Или нищо There's one lady, she's famous in Bulgaria, Vanga, and Baba Vanga. And he wants to hear some explanation. Well, I haven't studied her activities. Аз не съм изучал нейните дейности специално. I've heard about them. Но чух за нея. So I've asked if, as a religious person, I'm always ready to, believe, such things. Като религиозен човек, аз винаги вярвам в такива неща, съм готов да повярвам в такива неща. But if I'm going to talk to scientists about these things or philosophers, но ако говоря на учените за философите за тези неща, then I want to be, very sure about what I'm saying. Като аз самия не съм сигурен в това, което казвам. And you can see in the cases that I did mention, I showed that these particular people in these cases were tested under very controlled conditions by very famous scientists. Тези случаи, затова показвам такива случаи, когато такива личности са били познати, са представени от много известни учени. Те са били изследвани. So I asked those who have told me about Baba Vanga to provide me with any such evidence in her case that some researchers have very carefully looked at what she was doing and tested to see that according to some scientific standards it was actually real. И затова на тези, които им говореха за Баба Ванга, казва, аз затова исках някакви доказателства от някакви листи, които са били там, видяли са, записали са нещо, които са изследователи, че тя не си направила необикновени неща и тогава мога да ги приема. Кажи, че на мен ми е казал за минало, настояще и бъдеще. Okay. Yes. Okay. So yes, I want to. Now, as far as I'm concerned, as
just as a simple religious person, Тоест като обикновен религиозен човек. I accept. Аз приемам. But, such things are possible. Тези неща са напълно възможни. And because even somebody told me that one person who's connected with our community here, our Krishna community here, was in the army. Един от приятелите на обществото бил в армията. And some of his army friends went to see this Baba Vanka. И един от неговите приятели в армията отишъл да види. Of course, it's not easy to see her. You have to wait in a long line. When she was there, you have to wait in a long line. Не е лесно да се види, имало е дълго пашка от хора. And I'm told she was blind. Да, казаха ми, че е била сляпа физически. But she said there are these two soldiers on the line. I have something important to tell them. Но тя видяла двете войничета на края на пашката, че има нещо важно. And she said, said one of them, you live in such and such village. Your son is there. He's near a well. He's in a dangerous position. You have to go there immediately. И тя казала на един от тях, ти имаш син в това село, на едното войничето, като отиди веднага, защото синът ти е в опасност. So two soldiers went. They went very quickly to the village, but when they got there, they saw the ambulance. The ambulance. И когато войниците отишли в това село, видяли вече линейката. And the boy had fallen in the well and died, and they were taking the body away. И детето му наистина било паднал в кладенец и тялото било мъртво вече. Now, I believe that's true. Аз вярвам, че това е истина. But someone, if I were trying to present this to some scientist, но ако сега искам да представя това пред учени, they might say, oh, it's just a story that some common people told. Имам да си кажа, това са от многото истории, ето хората си разправят. Аз съм живял на 100 метра. Не, знам много истории. So, I have no reason to doubt a story like that. И аз нямам причина да съмнявам в истории като тази. But if I'm trying to use this evidence for some scientific purpose, но ако използват такива доказателства в научните среди, it would be better if some respected doctor here, had heard the case and he made the medical report of what happened, and we have the documents from the police, and Това може да се използва в проповядването в такива среди, ако има документи от полицията, от лекари и така нататък, иначе не може да бъде използвано в проповядването. Един от полицаите казваше, че много му е познал, много му е шайно. Yes. He knows a lot of stories like this. So, okay. Някой други има въпроси? So that's what I know. Обяснява тези неща. Момент, има други, с които са въпроси. Интересен въпрос. What is the role about the senses? Is it actually that they're leading us to devolution? Well, somebody can ask you to do something, say, come here. Ако някой иска да те помоли нещо да направиш, ти казва, ява тук. But you have to agree to come. Ти трябва да се съгласиш да дойдеш. So the body is made of senses. Тялото е изградено от сетива. Yeah, and the senses are attracted to the sense objects. И сетивата са привлечени от сетивните обекти. And through the senses, the controllers of the material energy are trying to attract us, to become more and more involved, with the material energy. И чрез сетивата, предишните контролерите на материалната енергия се опитват да ни привлекат, да се оплетеме, да се включим още повече в материалните неща. But at the same time, God and His representatives are trying to call us back to the original spiritual level of existence. От друга страна, Богът и неговите представители ни викат обратно към духовното съществуване. So we have to decide who we're going to follow. Ние просто трябва да решим кого да следваме. And we have our original spiritual senses. А си имаме изначалните духовни сетива. So but it's like
that original spiritual form is in a sleeping condition now. Но се казва, че нашата изначална духовна форма в момента е спящо състояние. And so we have to waken up somehow. Просто трябва да по един или друг начин да се будим. And that's the purpose of all these practices of meditation, prayer, worship, and yoga to wake up the soul. И това е смисъл на всички тези практики: молитва, медитация, обожание, да се събуди душата. Like our process of chanting the Hare Krishna mantra. Като нашия процес да повтаряме Харе Кришна мантра. You know, it's a process for waking up the conscious self, the soul. Това е за да се събуди съзнанието, душата. Okay. Yes. И сега да попитам един много интересен факт, който аз съм чувал за Франциско Ернети, който създава машината на времето 60-та година. Не знам дали, предполагам, че може би е чувал за това. Той е работил също с лауреата Нобелова награда и е представил една комедия от римско време в цветове. По-късно е показвал разпъването на Христос на кръста. И сега се казва, че тази машина всъщност е разглобена и се намира във Ватикана. Това научно с имена, аз сега точно имената на нобелистите не мога да спомня, той работи с езици също. Този някъде 60-ти година. Франциско Ернети. 20 век ли? Да, сега 1960 година. Дали той може нещо да каже евентуално по тия въпроси, дали е запознат малко повече, ако той знае нещо. About this Ernetti who presented the time machine. Machine who is making journeys in the time. Може би и бъдещето също е много. And is it true or... I haven't seen it. Така че лично не я виждам. И ти седе да само с this machine in Vatican. I haven't. So many things maybe. Тези неща може би са така, просто аз не мога да кажа. But now there is in our